Kernkontrolle. Hello, Margot. How are you holding up? Dr. Unson, I've been getting a lot of messages, unsolicited messages from Ted. Oh. Margot, I'm sorry. With Liz gone, we've got no one to run interference with him. I'll talk to Ted. He mostly wants updates, constant updates, hundreds of updates on things he knows nothing about. Liz used to field all of his crap. He doesn't understand the systems at all. That was kind of by design. But he's getting pretty sketchy with me. We just have to keep him happy. Liz always said, keep him happy. Are you kidding? You ever hear how she talked to him? She was managing him, Margot. I mean, maybe I should ignore him. He's buried in his pyramid with the Holla Holla girls and Panta Antimod cuckoos. What can he do? Warum hast du das gefragt? Denn das war die Frage. Warum müsst ihr ihn glücklich halten? Was kann er tun? Finanzieren müsst ihr euch nicht länger. Geld an diesem Punkt ist für euch irrelevant. Ach so. Verstehe. Das ist ein Raum, wo man einfach gar nicht reinkommt. In Ordnung. So. Was haben wir hier? Die Zukunft von Ted Farrow, oh nein. What are we gonna plug into their heads, Liz? A whole lot of history? A whole lot of so-called truth? A whole lot of noise? It's not pablum, Liz. It's poison. Oh nein. Unser werter Freund hat offensichtlich gewisse Probleme damit, nun ja, den Menschen Wissen zu hinterlassen. Lehnt die Modernität ab, kehrt zum Affen zurück. There's another section at the back of the crater. Looks like it survived the blast. Because it was armored, you found the control room. I'm on my way. Wenn du jetzt einfach runtergefallen wärst, ey, Leute, mit so einem schönen Bauchplatscher vorbei an der Sache. Ich wäre nicht glücklich gewesen. Und es scheint, dass Ted nach dem Tod von Elizabeth noch ein bisschen mehr seinen Verstand verloren hat. Die Lösung für oh nein von Ted Farrow. I've been taking a hard look at the project. In the end, it's simple. It's clean. It's clear. Erasure. What? Addition by subtraction. I can make it better, Liz. With a single stroke, make it all go away. I really don't like the direction this is going. Nein. Continue. Nein, definitiv nicht. Der Junge verliert mehr und mehr seine Murmeln. Seine Tassen aus dem Schrank. Die fallen da alle Stück für Stück raus. Was haben wir hier drüben? Okay, das ist unser Rückweg einfach nur. Irgendwas anderes hier in dem Raum? Nö. Nein, ich will nicht rein.
When I opened the hatch, the air rushed in from this side. Because there was none inside the chamber. But Oh. the Alphas were in there. Oh nein. Hat er die Kammer entlüftet? Wie? Moment mal. Wenn... Wollten wir nicht sagen, dass Ted doch Zugriff auf den ganzen Unsinn hatte, oder? Es ist ja, das wird ein ritualistischer Selbstmord, aber davon gehe ich mal nicht aus. Dafür haben die einfache Methoden, als sich selbst zu ersticken. I'm locked out of core control. Alpha clearance overridden. What the hell is Omega clearance? Oh no. Alpha personnel. Sorry to alarm you, but I need you to listen, okay? To what I'm about to say. This isn't easy. See, please, stop trying to access the system, okay? See, what this is about is, I said stop trying to access the goddamn system. What I'm trying to say is, I can't stop thinking about the ones who come after us. Those innocents. Those blameless men and women. We're gonna give them knowledge? Like it's a gift? Ted. We've talked about this before. Apollo has 3,000 plus fail-safe conditions. It's not a gift, it's a disease. They're the cure, and we're gonna give them the disease. Our disease? No, we can't. And it's not too late. If we're willing to sacrifice. Ted, it doesn't need to be like this. It already is, Samina. I did it 3 minutes ago. I've purged Apollo. It's gone, all of it, every copy. A sacrifice? It's not a sacrifice, it's cultural obliteration, you crazy bastard! Millennia of culture. I'm sorry. Really, I am. But sometimes, to protect innocence, innocents have to die. Emergency alert. Venting atmosphere. Junge. Was für ein absoluter Vollidiot. Da hat jemand nicht im Mindesten verstanden, wie die gesamte Funktion von Wissen und Geschichte funktioniert. Das hat nicht garantiert, dass die Menschen unschuldig werden. Es hat nur garantiert, dass sie den gleichen Unsinn von vorne anfangen. Weil die gleichen logischen Schritte wieder durchgeführt werden müssen. Im Endeffekt waren Menschen schon immer grundlegend logisch unterwegs. Sie lagen meistens falsch mit ihrer Logik und ich würde auch sagen, heutzutage liegen sie immer noch falsch mit ihrer Logik. Aber das liegt daran, dass man durch die ganzen Fehler, die man anhäuft und den Lernprozess daraus schafft, dass die Fehler nicht wiederholt werden. Das auf Null zu setzen, garantiert nur genau den gleichen Unsinn, der von vorne anfängt. Und sieh an, was hier in der Welt wieder passiert ist. Sylens, regen wir uns gemeinsam darüber auf. He killed them all. So this is why. This is why we were trapped in benighted ignorance for an innocent future. Blameless men. He never saw the slaughter in the sun ring. Everything these people achieved, all the knowledge of the old ones, evaporated, turned to dust, scattered to the void, like the Alphas themselves. No. Not a void. When the hatch unsealed and scattered their ashes on the wind, it took them out among the world they made. The world we're living in. It's a monument to what they died trying to accomplish. A monument to oblivion. Not oblivion, Silence. Hope. Nein, ich bin voll und ganz mit Sylens, was das angeht. Absolut hirnrissig. Aber das ist nicht überraschend von
Von jemandem wie Frau, bei dem ich einschätze, der komplett weltfremd ist und meint, er wüsste alles besser. Es ist so tragisch, dass es so viele Menschen in dieser Hinsicht gibt, die nichts wissen und meinen, alles besser zu kennen und zu verstehen und im Endeffekt zu wissen, was besser für die ganze Welt ist, für die Menschen. Und sich jetzt mündiger betrachten als andere. Es ist einfach bitter. Übernehmen wir die Masterüberbrückung. The Master Override. It's so small. Now all you have to do is kill Hades with it. Okay, möglicherweise werden wir das Spiel doch noch heute durchspielen. Viel fehlt nämlich nicht mehr. Es ist halt wirklich immer diese... Ich bin schon kategorisch, durch meine Faszination für Geschichte selbst, gegen das Konzept von Damnatio Memoriae, also der Vernichtung von Erinnerungen, von Try not Wissen. to fall to your death. The Master Override doesn't override gravity. Noch nicht. Aber das ist ja noch eine Stufe schlimmer. Es geht ja nicht mal darum, eine komplette Agenda zu stoppen. Keep holding. Es geht nicht darum, eine eigene Agenda aufzubauen mit dem Vergessen. Es geht einfach darum, zu glauben, dass Wissen selbst böse ist, was absolut hirnrissig ist. Aber gut, es gab noch eine andere Version von Apollo, die unterwegs war. Wir erinnern uns, irgendeine wurde ins All geschickt. Das Schiff ist irgendwo abgestürzt. Wahrscheinlich nicht auf der Erde. Aber vielleicht... Naja, und wahrscheinlich... Wenn es nicht auf der Erde abgestürzt ist, hat man das Wissen rekonstruiert, bevor man Apollo kriegen kann. Zurück in Sylens Werkstatt. You're here. For a moment, What? our journey together has come to an end, Aloy. But before I go, I think I owe it to you to tell you the rest of the story. Go on. Some time ago, I admitted that I'd been involved with the eclipse. But I never told you the full extent of my culpability. The truth is, I was there at the beginning. I found Hades, Aloy, buried on that mountain, trapped in that shattered titan. And I served it. What? It promised knowledge and delivered. Such knowledge, you have no idea. And in exchange? I helped create the eclipse. Helped it build a cult, an army to do its will. Why are you telling me this now? Because your success depends on knowing this. When I found Hades, the first thing it wanted to know about was the spire. Not Meridian. The spire. Now why would that be? The spire was created by Gaia. Which part of Gaia? Minerva. Its code-breaking module. Gaia built spires to transmit the codes that deactivated the Pharaoh robots, shut down their biomatter conversion systems. Hades wants to send a new transmission. To wake the machines, so they can devour the world all over again. Yes. Based on what we've learned, that's my conclusion as well. So the Eclipse... the robots they've resurrected... they're just a means to an end. An army to capture the spire. Yes. So Hades can exterminate life all over again. Unless you stop it. Erzähl uns alles. I want you to tell me everything. Hades, the Eclipse. Everything. It's a long story, Aloy. Then get started. It began with a focus. Recovered from an ancient ruin, as yours was so many years ago. In my case, the device was heavily damaged. There was just a flicker of life in it. I spent weeks studying it, attempting repairs, until finally, I succeeded. A whole new dimension of perception revealed, right before my eyes.
That's when I detected it. A faint signal. Out there, something was searching, just like I was. A real kindred spirit. I followed the signal to its source. A shattered titan, buried in the jungles of the Jew. So you thought it was a titan? An old war machine? I didn't know what to think. I'd seen such wreckage before. The Grave Horde, for example. But this was different. This was not quite dead. It couldn't speak when I found it, until my repairs gave it a voice. So began an exchange of knowledge. It wanted to know everything about our world, its tribes and machines. But the Spire was always its foremost concern. What did it want to know about the Spire? Its precise location, the surrounding geography, who controlled the land. Meanwhile, Hades revealed to me many of the intricacies of ancient technology. It bid me to recover and repair more focuses. Before long, I had a couple dozen up and running. Enough to equip a small army. The commanders of one, anyway. I didn't care. I was learning so much. Physics, calculus. You have no idea. And the Shadow Karja? How did they become involved? The Karja Civil War was a happy coincidence. A perfect opportunity. An opportunity? That's what it was to you? Yes. Overnight, half the tribe was in exile, desperate to win back Holy Meridian. Their religion made them easy to manipulate. All I had to do was present Hades as the buried shadow of their mythology. So yes, it was an opportunity. I arranged for High Priest Bahavas to meet with Hades. Helis was there as well. And so the eclipse was born. Anything to win back Holy Meridian. But Hades didn't care about Meridian. And neither did you. We live in a world of fallen cities and vanished tribes. What were a few more? Besides, I was too busy setting up the cult's focus network to Hades' specifications. A thrilling technical challenge, especially with the alterations I included of my own design. The ability for you to spy on them. Yes. I may have been foolish enough to serve Hades, but I was never so foolish that I trusted it. I installed what the ancients used to call a back door in the network. Secret access, empowering me to monitor all activity and communications. Hätte Pharaoh das mal bei seinen Sachen gemacht, dann wäre die Plage niemals entstanden. What made you turn on Hades? It certainly wasn't your conscience. Actually, I was troubled the first time I saw the Eclipse raise an ancient war robot. With my technology. I questioned Hades about its intentions. A little late? Indeed. I'd already outlived my usefulness. When I completed work on the Focus Network, Hades summoned me to receive my reward. The next moment, I heard it broadcast my kill order. I've been a fugitive ever since. So when did I come into this? Our path together? When Olin stumbled on you. System threat detected. That got my attention. A kill order against a savage Nora girl? Why would Hades bother with that? But then I saw that this Nora girl was wearing a focus, and bore an uncanny resemblance to a great scientist of the old world. Helis moved quickly. I thought you were dead. But then I detected your focus, inside the Nora mountain. The more I observed you, the more convinced I became of your extraordinary nature. And usefulness. Through you, I could finally discover the secrets of the Earth. I vowed to do everything I could to ensure your success. The rest, as they used to say, is history.
Tust du wirklich alles für Wissen? Könnten wir fragen. Wir könnten ihm sagen, dass er alles getan hat, um seine Fehler wieder gut zu machen. Sind wir ehrlich, er hat es nicht wegen seiner Fehler getan. Fragen wir, ob er alles für Wissen tut. The things you've done in the pursuit of knowledge, Sylens. Pure recklessness. Aloy, this wasn't a confession to elicit your judgment. Unbelievable. I've done all I can. From here on out, the rest is up to you. Take my lance. Fit the master override to it, and you have a means of injection. Then I just need to get close enough to Hades' skull to stab it in? Exactly. Oh, no problem. Sylens. Where will you go? Elsewhere. And everywhere. There's so much more to discover before the world ends. And all this? I leave it to you, of course. As it turned out, it was yours all along. I was merely trespassing. Gut. Wir könnten die überbauen, wir könnten die befestigen und jetzt haben wir hier... Jetzt haben wir ein paar Sachen, die wir jetzt wegscannen dürfen. Fangen wir an. Erste Treffen. I traveled far to find you. I heard your transmission. It was you, wasn't it? Entity is not known. I'm called Sylens, and you are. I don't think you'd have called out if it wasn't something you wanted. You called, I responded. Will you tell me your name? Hades. You are a creation of the ancients. A war machine? Define timeline. Time? Ah. It is the 13th king of the Karja Sundam's reign. Define Karja. We're getting ahead of ourselves. Were you created by the ancients? I wonder how long you waited here, buried, until I chanced upon you. How long you'd have to wait for another. You're obviously very powerful, but you're not going to get anywhere without me. Titan flame merely houses intellect. Define Karja. Now that's more like it. Ganz gnadenlos, einfach kurz mal mit der riesigen Kriegsmaschine verhandeln. Verborgener Schatten. They're coming. Preparations are complete. Ah, loosen to Bahabas. Behold, as I promised you. What manner of great machine is this? I've never seen such a thing. Stay! Stay your ground, Karja in shadow. Incorrect. Bow before the buried shadow. The buried shadow, I don't understand. Did Araman understand the glint hawk that perched upon the alight? It speaks scripture. Araman followed the shadow cast from the spire. To the mesa where Holy Meridian was founded. You will follow the shadow once more. I am a righteous man, chosen of the sun. But in times of need, the powers of shadow can accomplish what the sun alone cannot. Will you return to us what is ours, O shadow of prophecy? An army is required. Obey, and Meridian is yours. Of our obedience you can be certain. Da hat Sylens sogar die Religion beigebracht. Abgefangen Übertragung. Task is complete. Yes. The focus network is active, built to your specifications. Check it yourself if you must. I'll wait. But I remind you of the reward you've been withholding. Quantum processing? Data has been compiled. Volume too great for transfer. How inconvenient for me. Come before me. You shall receive your reward. Very well.
Threat detected inside Eclipse. Speak its name, O Shadow, and it will die. You will eliminate this one. Silence. Silence. Yes. A truth whispered at night is seen in the day. He was never one of us. It will be done. Noch irgendwo etwas weiteres? Nein. Aber gut. Stellen wir die Lanze her. Und nun ist die Maßüberbrückung befestigt an unserer Waffe. Gut, die Waffe ist nicht einfach gewechselt worden oder irgendwas. I have to tell Avad that the Eclipse are ready to strike. After what happened with Derval, I know he'll defend the city. But the Spire... Haben wir keinen Abseilpunkt hier? Bedauerlich. Jetzt müssen wir uns zum Sonnenpalast begeben. Ah, da ist der Abseilpunkt. Yeet! Gut, viele Dinge stehen nicht mehr an. Das Einzige, was uns bleibt, ist jetzt zum Sonnenpalast zu gehen. Was wir jetzt aber vorher machen werden. Zuallererst reisen wir einmal hoch wieder zu unserer werten Freundin Cyan. Okay, können wir nicht schnell reisen. Können wir auch nicht schnell reisen? Reisen wir zum Lagerfeuer da. Reisen zuerst mal zu Cyan. Cyan und versuchen uns zu schauen, ob wir mit ihr noch ein bisschen was bereden dürfen über die ganze Situation. Danach gehen wir zum Bunker, setzen die Energiezellen ein, erfüllen die Quest. Anschließend geben wir bei Rust einmal Bescheid und dann denke ich, bringen wir es zu Ende. Denn was jetzt wohl noch kommen wird, wird nicht reichen für eine eigene Aufnahme. Das heißt, möglicherweise werden wir heute dafür überziehen dürfen ohne Ende. So sei es denn. Muss mir möglicherweise eine Woche früher Gedanken darüber machen, was als nächstes den 16 Uhr Slot belegt, als ich gedacht hatte. Dass das nicht zu lang sein kann, also dass das Genre nicht zu sehr bricht oder die Richtung nicht zu sehr bricht, mit der wir aktuell damit arbeiten, aber das gleich nicht so lang ist, dass es in die Möglichkeit von Star Wars Jedi Survivor reingreift, weil das ja schon im März rauskommt und wobei nein, es hat eine Verschiebung gekriegt, glaube ich, im April irgendwo. Ändert trotzdem nichts. Müssen wir schauen. Wir finden da etwas. Irgendetwas findet sich immer. Gut. Beschädigte Datei repariert. Das wird noch repariert. Das ist die reparierte Datei. Vom 19. November. So. Einmal so rüber. Gut. The Banuk might find this blue gleam stuff valuable. Ja. Wir haben wirklich keine Verwendung für Blauglanz. Aber so gar keine. Wir brauchen nämlich die entsprechenden Bewaffnungssachen nicht. Die sind zu langsam für uns, um vernünftig eingesetzt zu werden. Cyan? Besteht's. It's me, Cyan. Getting many visitors lately? Since I have admitted that I am a high-functioning machine, the shamans are eager to attempt improvements. I have directed them to experiment with inessential parts of the facility first. Oh. Okay, können wir nichts weiteres sagen?
Okay, scheinbar nicht. All right, Cyan. I'm going to leave you for now. I will quite literally always be available, Aloy. Nochmal mit dir reden? Hello, Aloy. Do you wish to continue our discussion? Hello, Cyan. Yes, I do. Okay, Okay, scheinbar Cyan. nicht. That's all I've got right now. I hope we can resume our conversation soon, Aloy. Das werden wir sehen. Vielleicht können wir bei ihr nachher noch Bericht erstatten. Sobald das alles getan ist. Gut. Dann in das Heilige Land eine schnelle Reise runter machen. Wo ist der Bunker? Da ist der Bunker. Schnelle Reise rüber zu diesem Lagerfeuer. Denn ja, wir sprinten jetzt hier gewissermaßen einfach nur noch durch. Kannst zugegebenermaßen kaum glauben, dass wir jetzt praktisch gesehen durch sind im Spiel. Das, was jetzt gleich noch ansteht, wird das große Finale sein. Du kannst vorübergehend Maschinen aus dem Kampf nehmen, indem du den Seilwerfer verwendest und sie festbindest. Wirklich nun. Das äußere Funkenfängerin-Outfit schützt gegen Schockschaden. Wie schön. Zu schade, dass wir selten unter Strom gesetzt werden. Und wenn wir es werden, tut es uns nicht wirklich weh. Räumen verdorbene Zonen, um die Gebiete sicherer zu machen. Alle Maschinen sind gefährlich, aber verdorben sind sie noch gefährlicher. Das sind alles Sachen, Spiel, die wir schon längst getan haben. Aber dennoch danke für die Erinnerung.